Rasmus Okokaphor hat Seat 31 Jahren Keenan Boden mehr Gewicht. Nicht Seat dem kleinen Lebensmittelläden seines Onkels in Rotterdam, wo als Teenager in Wochenenden arbeitet und immer die übriggebliebenen Brot und etwas Bargeld bezahlt wird. Hat fast vergessen, wie es sich anfühlt. Das Gewicht des Eimers, der Gericht des Industriereiniges, die Art, wie der Antierracken ab der dritten Stunde zu klagen beginnt. Erinnert sich schnell. Wenn du in Freundlichkeit und zweite Chancen glaubst, like, kommentier, teil und abonniere bitte Kindness Corner. Das Unternehmen heißt Farpoint Logistics, ein Verteilzentrum außerhalb einer mittelgroßen Stadt im Mittleren Westen, die Art von Ort, der die Produkt anderer Leute verschickt und selten in Wirtschaftsmagazin erwähnt wird. Rasmus war seit 11 Jahren dessen CEO. Hat es von 40 Mitarbeitern auf fast 400 ausgebaut. Trug gut Anzug, flog Business Class und hielt bei Jahresrückblicken sorgfältig ausgearbeitet Reden. War kein grausamer Mann, aber war vom Musik, Boden entfernt, von der tatsächlichen täglichen Reibung der Arbeit, auf eine Weise, die aufgehört hat zu bemerken. Was dazu bracht, dies zu tun, war ein Zell und kein Gefühl. In den vergangenen 18 Monaten hat Farpoint 63 Auszubildende vor ihrer 90 Mark verloren. 63 Menschen, die ausgebildet hereinkommen und still verschwunden waren. Abschlussgespräch sagten Dinge wie kulturelle Passung und unterschiedliche Erwartungen, was ihm fast nicht sagte. Sein Betriebsleiter sagte, die Vorarbeiter stunden unter Druck. Sein Personaldirektorin sagte, das Onboarding muss umstrukturiert werden. Hatten eine Theorie. Niemand hat eine Antwort, die sich wahr anfühlt. Also rief Rasmus Okokaphor, 54 Jahre alt, grau und den Schlafen, einen Gefallen bei seinem Hausmeister ein. Für ein Watchword als Vertragsreiniger in seinem eigenen Gebäude arbeiten. Anders Abzeichen, abgetragen Arbeitskleidung. Das Namensschild sagte Ray. Am ersten Tag kam an einem Dienstag im Oktober vor Sonnenaufgängen. Der Parkplatz war halb gefroren, und die Neonlichter in der Laderampe gaben allem ein Flash grünlich Farbe. Niemand sah ihn. Die Vorarbeiter, die zwei Stockwerkhohe im Aufsagemeide Namen begrüßt hatten, gingen an ihm vorbei, ohne einen Blick. Wischte den Flur außerhalb des Aufenthaltsraums und hört so, wie ein leitender Koordinator einen neuen Mitarbeiterin lautstark mitteilt, dass sie bis Freitag ersetzt wird, wenn sie nicht immer der Scanrate mithalten konnte. Die neue Mitarbeiterin, eine junge Frau, die nicht älter als 23 gewesen sein konnte, nickte und sagte nichts. Sie ging zurück zu ihrer Station. Rasmus wischte weiter. Nein, so erfuhr in den nächsten Tagen, war Priya Meta. Sie hat 3 Wochen zuvor angefangen und arbeitet in der Nachmittagseingangsschicht. Sie war ruhiger als die meisten anderen Auszubildenden. Nicht genau schüchtern, aber vorsichtig. Sie beobachtet, wie die Dinge funktionierten, bevor sie Fragen stellte, was ihren Teamleiter zu irritieren schien, der offenbar schnell Antworten gegenüber genuin bevorzugt. Am Mittwoch reinigte Rasmus während der Nachmittagspause in der Nähe des hinteren Treppenhauses. Hat das Mittagessen ausgelassen. Es gab technisch gesehen keinen Aufenthaltsraum für Vertragsreinigungspersonal, und hat nicht daran gedacht, danach zu fragen. War einfach müde und lehnte in der Wand und es einen Muskelriegel aus seiner Jackentasche. Als Priya ihre Lunchtasche die Treppe herunterkam, hielt sie in, als sie sah. Nicht auf dramatische Weise. Sie sah nur ein Sekund lang. So, wie Menschen schauen, wenn sie wirklich aufmerksam sind. Es gibt einen besseren Platz zum Sitzen, sagte sie. Am Dreieck, vorbei im Sortierdock, gibt es ein Bank. Dort steht dich niemand. Denkt ihr. Sie sagte, es sei nichts, und ging weiter.
am nächsten Tag bracht SAE zwei Behalter essen. SAE stellte einen großes Aufsehen neben EHN. Ich mach immer zu viel Reis, sagte SAE, und ging zurück zu ihrer Station. Saß auf der Bank, die SAE ihm gesagt hat, und Estelle und Reis aus einem Plastikbehälter im blauen Deckel und dachten 63 Menschen, die gegangen waren. Was ein Prier bemerkt, war nicht, dass SAE außergewöhnlich heldenhaft war. Das war SAE nicht. SAE Vergus am Donnerstag, ein Pelotonübergabe zu protokollieren, und vorgesetzte Weise vor 3 Personen darauf hin, und SAE wird rot und entschuldigt sich zweimal. SAE mag die kleinen Fehler. SAE lernte, aber SAE sagte jeden einzelnen Tag Guten Morgen zu dem anderen Hausmeister, einem Mann namens Wendell, der dort seit 9 Jahren arbeitet, und meinte es ernst. Als ein neuer Auszubildender am Freitag verloren in der Nähe der Rückgabestation workte, ging Priya hinüber und half ihm, ungefragt zu werden, obwohl es nicht ihr Bereich war. SAE tat es nicht, gesehen zu werden. SAE tat es, weil SAE es mes dort, wenn jemand verloren war, als sich meine eigenen Angelegenheiten zu kommen. Bis zum Freitagnachmittag hat Rasmus zwei kleine Notizbücher im Beobachtungen gefüllt, die es nie in einen Personalbericht schaffen würden. Ein Vorarbeiter, der Pausen zu bestrafenden Seiten einteilt. Eine Kultur, in der Fragen stellen als schwach gilt. Ein Aufenthaltsraum, der seit 2009 nicht mehr aktualisiert worden war. 100 kleine Entmutigungen, die zusammengestapelt wie ein Mauer wirkten. Stellte den Mop 4 p.m. zum letzten Mal weg, wechselt die Kleidung im Umkleideraum der Anlage und fuhr nach Haus. Sein Rücken schmerzt. Sein Fuß schmerzten. Fühlte etwas, das seit langer Zeit nicht mehr gefühlt hat, nämlich schlicht, dass falsch gelegen hat. Nicht in einer großen Sache, sondern in den kleinen, die anderen anvertraut hat zu verwalten und nicht selbst überprüft hat. Rief Prier in der folgenden Woche nicht in sein Büro. Machte keine Gest und schrieb keinen Brief. Was tat, war, den November damit zu verbringen, sich spezifisch Dinge zu ändern, Schichtplanung, Zugang zu Aufenthaltsräumen, die Art und Weise, wie Vorgesetzt bewertet werden, ein einfach zweiwöchiges Buddy-System für Auszubildende und die Feedback-Formular, die Auszubildende ausfüllten, die zuvor in die Personalabteilung gegangen waren und nun ungefiltert direkt in EHN gingen. Wenn dies Geschichte den Haus berührt hat, hinterlass bitte ein Like und Teil SAE jemandem, der noch immer glaubt, dass Freundlichkeit wichtig ist. Der 63. Auszubildend hat Marco geheißen. Hat nach 18 Tagen aufgehört. Als Rasmus sein Abschlussnotizen danach ansah, stand dort, fühlte mich nicht willkommen. 3 Wort, die das Unternehmen einen Menschen gekostet hatten. Kommentier Freundlichkeit existiert noch, wenn du glaubst, dass euch ein einzig gut tat das Leben eines Menschen verändern kann. Priamater arbeitet noch bei Farpoint. SAE weiß nicht, was in jener Woche passiert ist. SAE wird es wahrscheinlich nie erfahren. SAE stellt sich selbst als jemanden vor, der einstage einfach zu viel Reis gemacht und EHN einem müden Mann im Flur angeboten hat. Aber das ist das Wesen gewöhnlicher Freundlichkeit. Die Person, die SAE ausübt, merkt meistens nicht, dass SAE die einzig war. SAE weiß nicht, dass SAE gesagt wird.